Слава Україні! Всім доброго вечора. Ой, зараз. Вибачте. Ой, так. Починаємо спочатку. Слава Україні! Всім гарного вечора. Перемога за нами, тому сьогодні вирішив я все-таки добити вже, попробувати цей Hogwarts. Тому що сюжетну лінію ми пройшли, залишилося лише побочки. Тому я сподіваюся, що за сьогодні ми його вже пройдемо. Там як піде, подивимось. Ой. Так, завтра викладу розклад вже. Ну, завтра ввечері буде лише одна гра. Вона буде аж ввечері. Десь на 8:30. Десь так, да. Десь о 20:30. Так, ну що така довга загрузка? Ну. Тільки не кажи, що ти завісла. Ні, нормально грузи. Я думав, зависла гра. П'ять з Себастьяном в крипті. Ну, йдемо до Себастьяна в крипту. Що на нас там цікаво очікує. В этой крипті. О-о! Я самому лічі дуже настріляти. То ні? Ну і ладно. А тут що у нас висвічує? А що ждать? Давайте почекаємо. Ого, а що таке за мило? З чим це пов'язано? Оу, Hogwarts. Ого. О. Ну, що вона від нас хоче? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. А, це типа тепер надо нам sounds буде brilliant, пойти, Thank позбирати you. їх Somehow I птичок don't think the і librarian will see it принести that їй. way. Тобто, приди, I collect the books and remove the charm myself. Поди туда, Except this isn't the first принеси time то one of и my не charms мешай. has threatened the peace of the library.
Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Ну, якщо буде I час. suppose I Ні, could я не help буду if цього I have the робити, time. тому що I'd very much це завдання appreciate it. поді One of the принесі, books іди is нахуй my не diary. мішай. Ну, якось I'd так. rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Як-то, блін, ну це печально такі завдання проходити, вони мені ніколи не подобалися. Это вот пойди, принеси. Уйди, не мешай. Що так ігра підтормажує? Ну, чи інтернет підсідає, чи що? Бля, якесь мило от взагалі. А що з оптимізацією произошло? Ну, тримає 60 кадрів в секунду. Що з оптимізацією? Так, войти, загрузочка. She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but What? Ну, когда там Turn балакать me можно in. будет. She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Ну ок, все. Turn me in. Sebastian, Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. Так, No пойти с matter what этим happens from поговорить. here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together.
That I know. І это типа усё, да, завдання в нас? Ну, ладно. Поговорить с Нати возле мыса Менор. Так, карта. Случайно карта мира. Ми можемо ось сюди переміститися швиденько. Швиденько переміститися. О, думав РДР. Я теж думав РДР, але потім вирішив вже закінчити цю гру, щоб забути про неї поки що. РДР вже завтра буде. Я думаю, я сподіваюся, що сьогодні вже її допроходжу повністю. Ну, щось вона підтормажує в останній час. А, та надо ж уже допроходити, тому. Ай. Так, де тут? О, у нас тут є ще отаке ось животне. Ah, there you are. It's about what you told me in the Great Hall. I would like to speak with you. О, знову Себастьян хоче з нами побалакати. This looks intriguing. No need to race now, my friend. Оп. Так, чекаємо. Are you ready to finish Harlow? Ну, якщо пройде за 30 хвилин, то тоді запущу РДР 2, без питань. Часто не грав Assassin's Are Syndicate, you ready to о, finish Harlow? вона мені чогось не заходить, не знаю. I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. О, Ден She Дені, wondered if we здорово, were да, having на any luck місці, going привіт, after привіт. Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Та, що тут Ubisoft її зробив. Ну, як, в принципі, і Вальгалу також. І на Вальгалі Ubisoft закінчився, мені здається. Тому що Міраж, тут що виходить, і вони хочуть за нього 1500 гривень за 30 часів сюжетки. Ну, як би я сумніваюся його брати. Ось чесно, ну, я його, мабуть, і не буду брати, і не буду проходити, тому що... Мені кажеться, це буде шлак повний. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is.
I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. О, сподіваюсь, зараз That буде I do. махач. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? Revelio. We should look around. О. А ну, ось так от. Ой, не тут. We were right. А ну, ось так от. А якщо отак от тобі? Defender. Children, которых вы сейчас... Я вам навешу таких люлей. Зараз. You're easier to spot than an eruption. Ну... Ой, не попал. You're going to regret it. Accio. Glacius. Now the best you can do. Expelliarmus. My wand. Nice one. They got what they deserved. Expulso. Мне нравится как раз там история Лондона, ее культура, мне она по кайфу. Не, ну спору немає, там своя атмосфера, да. Треба спробувати в неї пограти також. До речі, це єдина частина Assassin's Creed, в яку я толком і не грав і не проходив. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. Bombarda. Come now, you can do better than that. Can't you? О, і все. Босс решенный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Та зараз. І що, і все? Коротше, я зрозумів в цій грі одно. Потрібно за Себастьяном спочатку проходити усі побочні місії, а потім вже сражатися з босами. Там еще ж 10 же потрошителей есть, на плюс... Да, тут я с тобой згодений. Ну там, по-моєму, здається, не DLC, а отсилки до нього йдуть. Чи DLC, може, я вже не пам'ятаю, тому тут нічого не скажу.
Атмосфера Шерлока Холмса мені також подобається. До речі, у мене є одна гра по Шерлоку Холмсу. Може її, якщо що, поставити, запустити, пограти. І чекаємо на наших українських розробників. Шерлока Холмс гри, ремейк повинен вийти, але він вийде скоріш в кінці березня, початку квітня. Тому будемо чекати. Вже на нашу українську версію. І вона, здається, буде, я сьогодні дивився, що навіть з українською озвучкою. Буде не лише українські тітри, а буде і українська озвучка в цій грі. Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Ну, я тут. Мене хтось бачить? It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I'm sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty. Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? A battle here at Hogwarts. Everything we have done to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Да, печальна історія вийшла з Натсі. It is always good to see you. Шкода, звичайно, її, але я думаю, з нею все буде в порядку. Не знаю, нам потрібно вибрати ще якесь завдання, да? Угу. Странна дружба. Поговорити з Себастьяном. І де нам з ним потрібно побалакати? Ось тут, да? Ну, от тоді от сюди от. I've always said that travel broadens the mind. Біжимо до Себастьяна. І оп.
Де він тут? Ось I'm він. glad you came. Sebastian, I received your owl. What's happened? Ominis spoke with Anne about what happened with my Uncle Solomon. She believes I should pay for what I did, but she won't turn me in. She said the guilt I'll have to live with is punishment enough. I'm so sorry. But I'm glad you know that you can at least try to move on now. The thing is, I think I've lost my sister, my twin, forever. She refuses to even see me. I can't blame her. I couldn't really blame any of you if you gave up on me entirely. You all believed in me, and I let you all down. Anne may just need some time. Surely one day she'll be able to forgive you. I hope you're right. I realize I can't undo what's been done, but I can try every day to make up for it. I owe you and Ominis everything for standing by me. Well, it wasn't easy. But I believe in you, Sebastian. I've had a sense about you since that first day in Defense Against the Dark Arts. Seems so long ago. Thank you. I have no idea what's to come, but I'm grateful for your friendship. I'm glad you came to Hogwarts. Ось так. 2 печальних у нас завдання закінчилося. Ну що, тепер пройдемо сюжетну лінію і що? На цьому у нас гра закінчиться? Ну, якось... Так, ну іспитання ми всі не пройшли. Щось я не розумію тоді цієї гри, може я такий. Може я неправильно її проходив. А може вона така є, я точніше не скажу. Ми йдемо до професора Уізлі. Якщо, ну, по правді сказати, я очікував, ну, більш сюжетної лінії, більш довшої. Я гадав, тут буде сюжетка годин на 30, яка нам дозволить вивчати відкритий мір цієї гри, а тут сюжетка щось так швиденько закінчилася і якось, Professor ну, Weasley? в общем, You wanted to see me? не сильно я доволен We цією haven't had a грою. chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the Headless Hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome.
I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Уважаемый профессор Уизли, спасибо за письмо. Отрадно слышать, что среди нынешнего выпуска есть ученики, которые заинтересованы в работе в министерстве и хорошо для нее подходят. Разумеется, составить представление о способностях этих молодых людей нам помогут их в результате СОВ. Однако ваше мнение мы тоже учитываем. Вы не понаслышке знакомы с особенностями нашей работы и поэтому можете дать самые точные рекомендации, за что я безмерно благодарен. Буду ждать от вас новых писем в ходе учебного года. С уважением, Феррис Певен, министр магии, Лондон. Так, і що у нас тут за замочок появився? Который пройдет в большом зале. 34 уровень. Та ми, в принципі, готові. Я тут проти босса дрався на 4 уровня вище, тому якось... Якось все одно, який там рівень. Ой, ступеньки врізалися. Так, щось присадки пішли чомусь. Може нас далі відправлять якийсь там свободний мір плавати? А тільки що нам там далі робити? Головного злодія ми вже перемогли. Якось я не розумію, чому чогось. Ну, сюжетна лінія, і ще раз, я вже в 100-й раз це повторюю і в 101-й раз повторю. Дуже-дуже коротка. Я не очікував такої короткої сюжетної лінії. Гра не оптимізована, сира, по суті. Ну як сира? Вона підготовлена, все, але от під оптимізацію, звичайно, вона не попадає. I should come back to this another time. А, для некоторых задания мы сюда не можем, да, почати завдання. Чому? Получите уровень 34. Заполните, то есть нам вот это надо все попроходить, да? Ну ок. Perhaps I'll come back to this. Так нам тоді ще тут уровень набивати. Ну, нам кудись біжать, а 1900 метрів. Так, зрозуміло.
Карта мира. Ось сюди. Ну, давай вже загружайся. Wonder who lives here. How about some sightseeing? А ну, What say поскакали. we pick up the pace a bit? A castle. Must have been quite stately in its time. Ого, махіна така. Якась повозка сама їде. This could prove dangerous if I'm not careful. З таким звірем. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Ja, Hello, ну Imelda. на метле So, летать, ну. another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them, and I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? О, no. Now's not the best Я time. це просто не I'll see if I пройду can come back одною later. рукою. Fine. Come back when you've gathered your nerve. Тому якось, ну, так, якось не дуже цікаво так завершувати, але, ну. Я вже не бачу просто смислу, от. І смисл проходити нам тоді этот очаг древньої магії. Якщо ми це вже все пройшли. Тут от ще щось є.
щоб лише набити в уровень, типу, і этот. Ну і це все, виходить, ну якось. Ну, залишились якісь незначні завдання. Чесно, вони в мене не визивають аж якогось там заінтересованості, цікавості, але ну давайте пройдемо. Раз вже ми тут. Де у нас тут от ось є завдання, да? Ось сюди ми можемо швиденько переміститися. Тобто нам треба набити 34 левел. Ми навіть ще не 30-го. Off on another adventure, are we? У нас лише тільки 27-й. Ого, 7 уровнів. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Так, ну тебе самого першого ми. I'm sure it'll be harder for the one who's fallen on the collar. I haven't even had my tea! It isn't Laura Treadwell's precious little guardian. Confringo! Let me out, so! You'll never... Here's 10 points! I shall get that goblin helm back. Confringo! Defender! Careful now. None of that petrificus. What have you done? You're a slippery little shrike, aren't you? Let me out, so! Confringo! Defender! Running home. Cruising! Potato! Confringo! I've heard centaurs quieter than you. Let me out, so! Bombarda! Хто там ще на мене? Confringo! Defender! Let me out, so! Ну і де вона там? I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him Let me about out, so! О, там ще щось копій від нас хоче. Let me out, so! The location marked on the map isn't far from here. Let me out, so! Bombarda!
Confringo! Defender! Ну, де ти там? Іди сюди. Accio! Bombarda! Confringo! You will not survive this fight. Давайте вже їх доб'ємо, чи що. Perhaps not the best place to be caught alone. І де вони всі? My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know what your path is, since your head's never seen a clear day. Revelio! Чи ти... Таке ото. А де вони там пошкерилися всі? А, ось тут. Clumsy little fuck. Confringo! Levioso! Damn you! Levioso! Carlo never heard any. Bombarda! Confringo! Confringo! Defender! Levioso! Let you stewed like a lamb! Ой, я застрял в текстурах. А, ні. Levioso! Stop that! Levioso! Bombarda! How's the view? Levioso! Reducto! Levioso! Confringo! You haven't the knack at all! Reducto! Confringo! Levioso! Look alive! Levioso! Confringo! Serve some Ай, мене вбили. Ось я взагалі на розслабоні грав. Ну, то таке, то буває також. Ha-ha! Time to teach someone a lesson! Так, там є бос, треба його пройти. Trouble's brewing and I'm without my friends. Bombarda! Confringo! Defender! Show yourself! Seems we may have an intruder in our midst. І де вони тут? You little coward! А де бос? Is that you? Potato! Is that the best you got? Confringo! Levioso! Damn you! Reducto! You haven't got a friend! Oh, you can hide from me, did ya? Stand still. О, все, мінус бос. Accio! Experience may want to move. Crucio! Defender! The pain! Would you like me to put you down? Marvelous!
Bombarder. Too hard. Levioso! Confringo. Levioso! Defendo. Levioso! Protego. Out of view! Mind yourself! Так, ти тут ще. Де вона там? Ну вставай вже. Coward! Revelio. Ну і що тут? Knew I'd find you! Де ця подруга? Ну Revelio. все. Ha ha! Time to teach someone a lesson! You got a lad! Я ж тільки звідтиля зліз. Ну, все. Revelio. Так взагалі якось щось. The Ministry ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Bombarder. Confringo. Defendo. Afraid to take a hit, are you? Accio. The beasts are safer now. Ну, здається, все ж. І чомусь нам левел так і не дали, 28-й. А чому? Revelio. Ну, добре. А, не дали. Хоча ми 27-го освітимось. Ну, так, що у нас далі тут є? Давайте тепер сюди переміщимося. Побігли, швиденько біжимо.
Так буде швидше. Not sure how I'd fare in a little place like this. Oh, my poor boy. Що вона від нас хоче? Hello, madam. Ходіть, кого-то спасіть, а ми вам скажемо дякуємо за це. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. I should be going now. Thank you. Спасіть, подіть, найдіть. That hideaway does sound intriguing. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. Так, ну і що? Ну, у нас лише 27-й левел. Що у нас тут ще? На 28-му, на який ми не можемо ніяк взяти чомусь. Чим нам тут залишилося ще проходити побочки, тому не знаю, на сьогодні ми будемо вже завершувати. І Хогвартс далі я буду так вже проходити, коли ніколи, інколи. Тому що сюжетну лінію ми вже пройшли. Далі нам скажуть дякуємо, ви найкращі і тому подобного. Завтра мені на працю, тому на сьогодні ми вже завершаємо нашу гру. Я поки що від неї, от, чесно, от, розстроївся. Ну, якось от. Я пам'ятаю свої перші емоції, коли я її лише запустив. І от як воно все пішло потім, я взагалі не дуже доволен цією грою. Тому дякую всім, хто дивився, дякую, хто буде дивитися, ставимо вподобайки, підписуємося, не забуваємо донатити на наші Збройні Сили. Всім миру, все буде Україна.